ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੇਈਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵਧੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਧੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਇਟ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ and that is ਪੜ੍ਹਾਈ and education. So it's going to be a good one. ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਪੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ and to our mum and dad proud, some do anyway. But ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਕੁਛ ਤਣਾਅ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। But today I'm glad to say that I've got someone on the show ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸੂਗੇ about education, and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਆਏ ਆ। ਭਾਵ ਗਰੇਵਾਲ। ਭਾਵ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣੇ ਕਿੱਦਾਂ? How do you become a teacher? ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣਦਾ? Well, there are several routes that you can go via to become a teacher, depending on whether you've done a degree or not. If you've done a degree, say for example a science degree, or you've done an English degree or a maths related degree, then you've probably got a bachelor in science or a bachelor of a BA degree. Yeah. And you can use that and you could go on to do PGC, which is a postgraduate certificate in education. And you can then use that as a route to get into teaching. If you are someone who's not actually got a degree in, say, science or something, you can actually go into teaching via a Bachelor of Education, like a B.Ed. It's a B.Ed hundi hai? Yeah, you can do a B.Ed itthe hundi hai. You can do one in a primary education, you can do one in secondary education as well. After that, then you've got several routes. ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ B.Ed ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ PGC ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ PGC ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you've got to get some sort of qualified teacher status ਜਾਂ PGC. Those are the two routes. ਪਰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਰੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, I did a chemistry degree. Chemistry degree ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ Birmingham University to do my PGCE. And that's something that's called university led training. ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ 4 ਵੀਕਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਫਿਰ another 12 ਵੀਕਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਵਾ ਕੇ then back to university, and it's very much theory practice, and you know after a year ਤੁਸੀਂ sign off ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ and then you can go into teaching. ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ it's called School Direct. So what that is, it's a school based way to get into teaching. So for example, it's usually an outstanding school, which Ofsted have actually branded as outstanding, and they partner up with a top university in the UK, and you will go along to the school, and in partnership with the university you will do a school based training hundi a। ਉਹਦੇ ਵੀ 2 ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਸੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਦੇਣੇ ਆ, if we're going to employ you as an unqualified teacher, then we expect you to stay on, you know, bit of loyalty ਹੁੰਦੀ ਆ। Another one is the new one that's come about is called SCITS, and that's school centred initial teacher training. And that is a cluster of schools, usually with a lead school in the area. So 4-5 school ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ and there's one lead school, and a lot of that training comes about from experienced teachers. So it's on the job training. It's all through practice within the classroom. For example, where our school's part of a cluster of schools, a neighbouring school is the lead teacher, and the students start off their training at the lead school, and then they come along to our school for short bursts, 4 weeks, and I had one and I'll train them with one of my classes, and so forth. And then there's something called Teacher First, which is
another route the government have actually set up, and that's kind of to bring about high caliber students into teaching, and it's like a 2-year program, and that's kind of like a fast track onto leadership. So there are quite a lot of routes that you can take, and the best route for you would be, it depends what you want. Would you prefer a university-based one where you've got a lot of theory, or would you prefer a hands-on practice-based one? Would you like to be in the classroom, learn from your rights and your wrongs? It's really down to the individual. Right. ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ certain ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ what for example primarily physics and maths ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਟੀਚਰ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਟੀਚਰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ they are highly in demand so if you've done physics and maths it's best yes very good to become a teacher now it is you don't need to have a physics degree as such but something in and around that, your computing the degree howe, or maths-based one, something along the lines where it could fit into the teaching of physics or the teaching of maths. The other shortest subject is computing and chemistry. Right. So those are the shortest subjects, and there's modern foreign languages as well. Okay. Those are like French and German, is it? Yeah, they are. And so all the shortest subjects now. And the government has just approved funding now. And the funding that they've approved for 2014 and through 2015 is quite considerable. ਉਹਨਾਂ ਦਾ aim government ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ what they mean by that is you've got to have a second class degree or a first class degree and they actually pay you, so it's a bursary. If you have I'll just have a quick look and I'll just reel it out to you, to be quite honest. Je ta thodi hai na second class degree, obviously I can't remember all of them. Je ta thodi second class degree hai second class matlab 2-2 like a 2-2 hai na. If you're a maths and maths and physics teacher and that's what you're going to train as, je 2-2 thonu 15000 pound saal da milta hai shuruat just for the training. Oh, so ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ for training? They do that, yes. So they actually give That's brilliant. They do. It gets better. It does get better. If you have a 2-1, it's £20,000 bursary. Oh my God. Padan de paise dinde sanu. Yes, they do. If you have a first class degree, it's £20,000 as well. However, if you actually apply for a scholarship from the Institute of Physics or one of the maths institutes, you can actually get a scholarship for £25,000. Wow, so they actually pay you to make your career? Yeah, they do pay you. I mean, other degrees, for example, if you got a third class degree, would get £9,000 a year. So third island and we Raklan there. Raklan there. So people like me got, I didn't get a third, I got a 2-2, but still, wasn't far off from a third. No, but maths and physics, shortly followed by chemistry, is following the same path as well. Computing is following the same path as well. The only thing is, if you get a third class degree in computing and chemistry, there's no bursary attached to it at all. Right. So you need to be a 2-2, 2-1 or a first, and you can actually apply for scholarships as well. So anyone with sort of 2-2 upwards, really, at the moment perhaps hasn't planned a career or is sitting around thinking, right, my job, nahi mildi. Teaching is definitely a good option, huh? It is a good option so long as it's something that you want to do. Right. You've got to be passionate about it. It can't be a stopgap. No, it can't be, because the amount of people that actually come into teaching and think, oh yes, they'll look at that bursary and they'll think, £25,000 better than sitting at home without a job at all. And they'll come into teaching and think, well, okay, do you know, worst case scenario, I've got a first or a 2-1, I can bring home £20,000 a year, marakiya. But the thing is, if teaching is not for you and you're not for teaching, then it's not going to work for you. You've got to have the skill set whereby you've got patience, you enjoy working with pupils, and you're prepared to work the long, demanding hours that are required of teaching. I was going to say to you, ਤੁਹਾਡੇ job 'ਚ ਕਾਫੀ pressure ਹੋਣਾ, and especially like ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਆ ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਟੀਚਰ ਤੋਂ then you were going to get shit parade in it. There's no doubt about it. You'd get some form of beats or abuse, as that's called nowadays. But yani inna sade culture vich teacher nu izzat diti jandi hai. But nowadays, jadon hane ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ kids are answering back and hitting teachers. I mean, is this all this true, or is this just a bit of scaremongering?
and like ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾਈਫ ਕੱਢ ਲਿਆ ਟੀਚਰ ਤੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਟੀਚਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ I mean ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ is it something you've seen or is it something you've dealt with? I mean, personally, at my school, we don't have incidents of that degree. Okay. But they are incidents, isolated incidents around the country in other schools, whereby, the behaviour is quite bad and it's considered to be a challenging school. Our school's not considered to be a challenging school, and and I love working at the school that I currently work at, and I love doing it for the kids that we do. But like I said, they are demanding times. The last 4 weeks have felt like 4 months. Because it's exam season at the moment, and and one of the occupational hazards of being a teacher is like I've got a sore throat at the moment, and that's obvious because you're run down, you're stressed, you're trying to get the pupils through the exams, you want the best for them. I think at the end of the day, you push and push and push, and you think, right, what can I do in order to help the pupils to make sure they're prepared for their exams. I mean, what sort of problems do you see with pupils and the parents, I mean, on a sort of daily basis? I mean, ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਲੈਣੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿ I mean, I remember for us, for me, it's very much like ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ I didn't really have an option. I came to a stage where I wanted to be a teacher, and this is why I enjoy what I do on the show, because it's my way of sort of getting my teacher pan out, because I sit here and I educate people on a Friday evening and I have a go at them like a teacher would, and I tell them off, like a teacher would, and that's my teacher side of me coming out, and I think, right, okay, you teacher ban ta sakani, but I can get that out. But I mean, what sort of style of parenting, I suppose, is good? I mean, what sort of problems do you think that the pressure is still there on kids up in or is there too much pressure, or is there not enough pressure? I do think ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ they very tunnel visioned ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਜਾਂ pharmacist ਬਣੇ ਜਾਂ optician or dentist, and it's very limited, and I feel that a lot of ਆਪਣੇ kids have that pressure, and when you see it when they come into A level especially, their chosen career path is very much, I'm going to be a doctor, I'm going to be a pharmacist, I'm going to be this, I'm going to be that. And is that because the parents have sort of channeled them that way? It's parents' aspirations, a lot of it probably is. And it's a shame when you see pupils that are desperately trying to please their parents, opposed to doing it for themselves. And that you do have some of the kids that do go off and do the arts or do English, or they do something quite different to the traditional route, and it's nice to see that. But it's a shame ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨ ਚ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ pharmacist ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, and I think that's a shame because you're putting undue pressure onto pupils, and ਡਰਦੇ ਸਕੂਲੇ ਆਉਂਦੇ, and then that's not right for them neither. Also ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ force them to do something which they don't enjoy. I mean, I used to hate sciences, like in home economics and woodwork, and I used to hate it. But so I couldn't wait to stop doing it, and I wasn't very good at it. But whereas I was good at French and German, but then for me, French and German, I'm not really going to get a career out of it. I'm good at languages, but so I suppose, and plus, to be honest, I never had a choice, and I was told what I was going to be, and that was it. And I didn't want to shatter my dad's dreams, so I just did that. I mean, but now I'm very aware that with my child, it won't be like that. It won't be like, okay, मैं अपने बच्ची ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ can be good. But I suppose ਮਾਪੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਪਾਸੇ, because they just want what's good for their kid. ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, they come from a background of farming, they come from a background of ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ in the foundries, and you're well aware ਨਾ from the Midlands, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੋਰਡ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫਾਊਂਡਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਰੂਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੈਕਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 7 days a week, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, and ਸਾਡੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਆ, and ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ, and I think sometimes the kids perhaps don't understand the backgrounds that their parents come from. I mean, our generation is a bit different because we saw it, and I suppose kids nowadays, they probably think, well, hold on, why are my parents pushing me to study? You don't have to study to be a millionaire nowadays. There's people out there who didn't do padeni and they made money. But I think, or any day, I suppose, get parents' view to.
Do you see that, or do you think kids nowadays, do you think that actually they do understand? I think it's not about understanding. I think you've got to appreciate, you've got to know your child's limits. And I think that's what some parents don't see, their limits. They always say, "God, anything why don't you understand it? Why can't you be a doctor?" And, you know, as a teacher, every pupil is an individual. And, you know, everyone has a different thought process, has a different intellectual ability. Some pupils are better academics, some pupils are better hands-on. You know, it depends. We're not all the same. And for a parent to, you know, push a child who just doesn't have the academic ability, I think it's wrong for the child, or they're not upset on that and then they become withdrawn or they lash out in different ways. Yeah. I mean, for example, I can talk about my own family. My mum Maji's son, at the age of 16, he said, "Dad, I don't want to do anything further than that." And you know, they didn't push him, and he says, I have an interest in going into property development, and that is something they invested in him. They thought, whereas the daughter has gone into accounting. But I thought that was really good of my mummy to actually take note of that and to let him do what he's done. And, you know, at the age of 21, he's very, very successful in his property development business. You know, he's earning more money than I'm earning, so, you know, surely he's doing something. You know. You know, at the end of the day, I do teach children of both ends of the spectrum. I do teach potential doctors of tomorrow, or the pharmacists or the dentists of tomorrow, but at the same token, I do teach the pupils who probably aren't going to be successful in life, so you kind of encourage their development in different ways, and some of them want to be plumbers or decorators and plasterers, and I'm like, well, that's a skill within an industry that's highly in demand. Of course it is. And you make a lot of money. Plumbers charging 500-600 quid a day. There you go. But it just goes to show that their skill set lies in a different way opposed to an academic way, and there's nothing wrong with that. Or none of you roti get karke apni roti khani hai, and, you know, so it's the same with the others. So it's important ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਛਾਣਨ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਇਹਦੇ ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਐਸ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਐਵੇਂ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰੀਲੀ ਹੁੰਦਾ and but in our community it still happens, I suppose, where careers are mapped out for. Yeah, very much. I mean, when I was growing up, there was a lot of pressure about. I remember I wanted to do law because that was the in thing at the time. You know, and you would have been sitting on a Friday night like I am Dookie. And, you know, I did my work experience in a county court, and, you know, I had lots of opportunities for me. But I just, you know, for me, I wanted to do sciences. And I did sciences, kept my options open, and I just narrowed myself into chemistry, and here I am. But then at the start, I wouldn't say maths was my strongest point. It's something that I had to work at. And sometimes, you know, the natural ability hindi, some can work a little bit, and they can kind of rise to that level. Or there's some pupils that just will never get it. And, you know, you've got to appreciate that every child has a different skill set, and you've got to work to their strengths. Push kari jana, it's not the right thing to do. Even मैं देखना है ਜਿਹੜੇ foreign students ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, then they think right ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਂ job ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ work permit ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ planning ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ course ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ course ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ like if they'd gone into teaching ਇੱਥੇ B.Ed ਕਰ ਦੇਵੇ then they're pretty much guaranteed a job at the end of it if they become a teacher, ਹੈ ਨਾ job ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ guarantee, and government ਤੁਹਾਨੂੰ sponsor ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ work permit ਦੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। instead ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ accountancy ਦੇ course ਮਗਰ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ overstay ਹੋਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੂਰੀ career plan ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। so I mean if you want to become a teacher ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ time ਹੈ teacher ਬਣਨ ਦਾ। Is, you know, there's a shortfall in teachers in certain subjects, and this bursary so it's a new thing that they've actually set about. Again, when I did my teacher training, I was given £9,000. Was that £9,000 or £6,000 back then, and they paid off my student loan at the time. They paid your student loan off? Yeah, but this is going back quite a while ago. Oh, I just paid mine off about 3 years ago. This is going back about 10 years though, but that was the incentive then. And then, you know, teacher Mulligan, there's okay, now there's another shortfall coming about, and obviously the government's going to have to address it, and this is a way of addressing it. Oh my God, you get your student loan paid off? Not anymore. Not anymore. You just get the I can walk out with a 25 grand loan and say, you get the bursary instead. You get the bursary instead. Yeah. Or scholarship. Yeah. And the thing is, if you go and teach in a challenging school,
which has 35% or more free school meal pupils, you get an extra 25% on top of the bursary. Wow, see, in law it's totally different. We have to pay like about £12,000-13,000 to do our LPC. You don't get any grant, you don't get any bursary through it, and then there's no guarantee of a job. Law करके हम जब ऐसी law school करीदा पहला था 10-12,000 pound law. I mean 8,000 तो उस वेले सी जो I done it. So must be 10-12,000 pound law school fee. Fair कोई guarantee नहीं job दी, and then you have to do your training contract. You could be working for free or voluntarily. I mean, it's, you know, so it's not really a stable career, especially to get into. Once you're into it, it's fine. Teaching is a very stable career. I mean, I love my job, but there are, you know, times when you really are tearing your hair out because it is very stressful at times. Yeah. But, you know, like I said, it's definitely a career that's worth, you know, I find it very rewarding. Is it similar to being a parent? I suppose because I do treat them like my children in a weird sort of a way, and you know, and I think it's really nice because last week when my year 11s left, some of them gave you cards. They come and say bye to you, and you do feel like there is, and especially some of them that you've taught for about. I mean, one of my year 13 pupils left, and I taught him for 4 years. And you know, you just feel like it is, and you're happy for them because they're moving on, they're going to university, they've grown up. And, you know, they came to you in year 10. And you're spending without, I mean, after their parents, you're the next person that you spend most of your time with. So. Yeah, they do. And it's really nice. You do build up relationships with the pupils, and you know, it's a good teacher-pupil relationship. And you know, I do wish a lot of them well, but you do miss them, and it's really rewarding. And you know, they were like, "Missy, you're going to be here on results day," and I'm like, "If I'm not on holiday, yes, I will be. But you know, if I'm on a beach sunning it up, then no, I won't be." But yeah, it's really rewarding, and you do go that extra mile for them, and you do think, right, I really want them to get this grade, I really want them to do well, what is it that I can do for them? And you'll do that extra bit, respond to emails, send them more resources, give them one-to-one, you know, whatever you need to do. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ what sort of years do you teach? I teach 11 to 18, I do. Right. That's what my PGCE. So GCSEs and A-levels? A-levels is what I do. Primarily. Yes, that's my forte. And, I mean, what sort of things have changed now in schools? I assume they've still got school uniforms and you know, there's still sort of discipline there. Or is it more relaxed now? I mean, do they still call you sir and miss? Or, you know, or do people call you by first name? I remember, you know, some of that, I went to sixth form, so I still called my teachers sir and miss. But they went to college, and they came back and used to tell me, oh, we call our teachers by their first names, like Dave, and you know, like and Lucinda, and I was like, what? And I was like, I've never taught my teacher by my first name. I could get beaten up by my dad. I mean, and so is it more casual now, or is there still that sort of strict discipline in there? No, there is. There's still that element of discipline there. I still get called Miss, and there is a uniform in our school. And, you know, at the end of the day, I think when I went to school, it was very, very, there was no such thing as a teacher-pupil relationship. It was the teacher told you to do something and you just did it and you just froze and you just did it. There was no questioning, no nothing. And where pupils now, they will challenge you, you know, if they feel that you're being unfair towards them or if they feel that you've done something wrong, they will question you, they will challenge you. So it's very important to build up that relationship with pupils so, you know, you can almost work with them and not opposed to, you know, have this barrier where you're asking them to do something, they won't do it, because, you know, sometimes pupils will just point blank refuse to do things for you. You know, I'm not doing it for you. Who are you? You're not my mum. Really? Yeah. Well, no, we can't. You know, you do get pupils like that, but you know, at the end of the day, you're trained, and through your own experience, you learn how to deal with such pupils. You know, how to get them back on side and to work with them. You pick and choose. Back in the days, you know, a teacher just shouted at you, end of, you wouldn't argue, you wouldn't dare argue. You know, but there are instances where you pupils will just say to you, you know, all sorts to you, really. Oh, well, I'm going to tell you a few experiences after the break about what I had at school. Bucky, we're going to talk about technology in the classroom and how teaching methods has changed. And, you know, do you still use books and all that? And we're going to talk about exams. Exams ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਭਾਵ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਸੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। I remember Pav, ਕਿ
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ then the start of every year ਅਸੀਂ W Head Smith ਜਾਣਾ and we'd buy all the books that we'd need and ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ that we had ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣਾ ਸੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲੱਭਣੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ I mean you know photocopiers were there but you know we weren't really used frequently ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ we'd get all the information now मेरा ख्याल बुक्कां दी तो लोड़ ही नहीं होनी कि बुक्स तो सही आउटडेटेड होनी सारा कुछ तो इंटरनेट ते हुंदा Well, I don't think books can completely go out the window. I think there is a use for books as well. Actually, what the government's being saying, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ literacy levels ਹੈ ਹਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ down ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ down ਹੋ ਗਈ ਹੈ and down ਹੋ ਗਿਆ because obviously there's a greater emphasis on technology ਹੁਣ ਬੱਚੇ बैठे अगे वांगू बुक्का नहीं पढ़ते गेमां ही खेली जांदे हैं इंटरनेट पे आईपैड या ते exactly so at the end of the day I don't think they would ever ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ in fact ਜ਼ਿਆਦਾ encourage ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ to encourage literacy ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ spelling ਆਉਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਵੇ to pronounce words so but at the same time technology we naal di naal schools do have iPads and tablets and stuff do you have like iPads in school now yeah we do have iPads and we do have tablets as well and they are do you use that for teaching they can be used for teaching and it depends how you use it you've got to it can't just be for the sake of it I know to see just and just play Candy Crush kheli jao no Angry obviously not for example you might have a lesson based on a particular area and you might turn around to the pupils and say right I want you to use the iPads to research some information or I want you to use the iPads to access additional resources to help you complete a task that you may need to and you've kind of already pre-selected resources for the pupils so what tends to happen ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ iPad ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ Google ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਹਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਪੇਜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਦੇ ਹੋਰ ਪੇਜ ਲੱਭ ਲਿਆ and sometimes they're not extracting the right information so what you can do is you can collect all the resources for them to help them do the research in a particular area and you can turn around and say to the pupils right ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ resources ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ to complete the task ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ iPad ਚੱਕੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤੋ and they can use the iPad as a resource to help them complete the task opposed to ਚੱਲ ਚੱਕਿਆ ਲੈਪਟਾਪ ਟੈਬਲੇਟ ਤਾਂ iPad ਤਾਂ ਆਪਾਂ Google ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ famous football team ਦੇਖ ਲਿਆ what was the score for such and such team and they go off on a tangent don't they I mean that's the sort of worry here I mean ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ iPad ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਂ iPad ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ because I'm sure the kids must go home and must declare to their parents ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਆਪੇ ਹੀ parents come in ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਦੇ iPad ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਲਾਉਂਦਾ Well, we've never encouraged pupils to go home and buy iPads. I would never turn around to a parent and say to see iPad, Lena. I think in this day and age you do expect to have some sort of access to the internet. So internet ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ internet ਤਾਂ ਹੈਗਾ but even in cases where it's not possible they've not got access the school will intervene and provide internet access for the people. ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ internet and ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ But in terms of technology, yes, we do use tablets. We do use computer simulations and animations and stuff like that to help aid the teaching and learning of the pupils. Not just lege matsi khed lo hana or ja assessment karni hoਵੇ pupils ਦੀ ਹਨਾ ਦਵਾ ਦਵ you might fire up about 10 questions on the board and you might literally say right red if you think it's this answer press the red button or the green button and ਤਾਂ quickly do the assessment ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ and that's something you can do and then you can kind of have a quick glimpse at the answers you've got back and you can think chalacha they quite haven't got this particular area and then you might intervene as a teacher and start so our area and ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ or go over it again so it can be used as several ways as a pupil resource or an assessment tool for the teacher right ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ advice ਦਈਏ exams ਵਿੱਚ and parents ਨੂੰ ਹੁਣ exam time ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ exams ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 20th of June is the last exam right ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ pressure ਪਈ ਹੋਇਆ parents ਤੇ ਵੀ
ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੇਡ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਪਸੈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੀਲੀ what are the common tips that you see and what are the common problems that you see? Well, firstly, I mean, let's kind of tackle with the pupils. And ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ most schools our school ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਵਰਕ ਬੁੱਕਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ is normal a day? Well, I always say to them, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਖੋਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹੇ 100 ਪੇਜ ਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਵੀਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 4 ਵੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਹੈਨਾ so if you're going to try and cram it in the night before then like I used to you know and if exams ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ then ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ I mean someone who is actually been preparing for the last couple of months ਆਪਾਂ ਕਹੋਗੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ alternate ਕਰੋ subject and that's solid revision that's not like okay playing about calling your mates texting your friends whatsapping facebooking in between and then coming downstairs say mom ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ deviate up a little bit ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ concentrate ਕਰਦਾ I mean I can't concentrate for more than half an hour myself how do I expect it but yes so ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I mean at this late stage ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਮਾ a lot of them will have exams next week ਉਹਨਾਂ ਦੇ revision cards ਉਹਨਾਂ ਦੇ that's another technique they could use producing revision cards it's basically just a card and just some bullet points on them so it's basically a bigger version of notes condensed down onto smaller so they're just prompts it triggers the brain it triggers the brain another thing that we've said ਜਿਹੜੇ pound shop ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ pound shop ਤੋਂ 100 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ the index cards basically aren't they and what a good thing is to have them in different colours you can get different coloured ones and that's a memory trigger as well jidda biology di tusi revision yellow card te kar lo chemistry the green card etc like that every trigger hega and I've provided my pupils a lot of mind maps to summarise a lot of the topics karke jehde mere pupils ne for example chemistry de vich one of my GCSE groups they're doing 6 chemistry topics so I've provided them resources for 6 of the topics that they can do so and another thing we kind of introduce them to command words je exam paper te likhya hoya explain da matlab eh nahi eh hega tusi 1-2 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਲਓ explain ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1-2 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ because ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ so it's explaining the command words I used to have a problem with this because when it comes to writing essays a lot of people will be writing essays in the exams I used to have a problem especially when I was about in the 3rd or 4th year and I was identified. But I just used to write everything I knew about the topic. So if they write, okay, why did Romeo and Juliet, or what's the, and I'll just, Romeo at Tisigan, he was born Juliet, and I'd explain the whole story, and the teacher would go, actually, that's not what was asked from you, Hannah. You haven't structured your essay. You've just rabbled on about everything you know, and therefore you're only going to read certain things. So essay techniques are very important, right? And I suppose that's where command words come into it. They do. I mean, if you're doing an English-based one, I mean, that's not really my forte, but if you're doing an English one, I imagine the English teacher would actually give you some sort of a structure to see, अन्य point ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ structure ਕਰਨਾ ਹੈ, I mean, for example, just ਸਾਡੇ science ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, we've got something called a 6-mark question, It's like quite a lengthy question, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ quality written communication ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, so it's like a mini essay ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਝੋ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਲਿਖਿਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਆਊਟਲਾਈਨ all the key words ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾ ਡਰੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ and also use the diagrams to help you understand what do the diagrams they're not just there to fill up the page and make the exam paper look pretty they're there to help you do the question you get all cautious when you see a diagram this is or diagram samjhan di tusi koshish karo and a part of our lead up to the exams that's something we trained a lot of our pupils to do just give them a diagram what the diagram shows so you're kind of training them to understand what diagrams are all about also I want to ask is in revision now
do they just revise everything they've learned over the 2 years? Or, I mean, do they take a risk and say, right, there's going to be 4 exam questions, we go for 4 topics in detail, or 5 topics in detail, and there's going to be 4 to 5 topics, and we go for that? Or is it best just to revise everything? No, I would never, ever advise any of my pupils just to pick and choose separate bits, no way. I will say you revise it. Every time my pupils will say to me, Miss, what do I got to revise? Everything. Miss, everything, everything. And there's no 2 ways about it. Right. Because the examiner will, can have a set of questions on anything, and you're going to take that gamble, then, that's something you that's could come on out your... and start. Yeah, you will do. And I will say, you need to literally revise everything. I mean, another top tip that I always say to my pupils is you have to do as many exam questions as you possibly can. Right. Because it's only on Thursday, I asked my year 11 pupils, I said, what particular area did they want to revise? And they said to me, Miss, we want to learn on equilibrium and the contact process. Yeah. So we did a revision session on that, and it's all well and good them knowing, okay, मैं the contact process पढ़ाता, कितना, sulfuric acid बनाईदा, taught them all about equilibrium. But je on an exam question nahi karna hunda, fir to fair nahi hai. So we spent a good half an hour, and I pulled out every single exam question on equilibrium and contact process for the last 6 years. And what the pupils figured out, oh, hang on, examiner is not too clever after all, because every now and then they'll repeat the question, or they'll repeat it and put the extra word in, or they'll start to pick up patterns. I said, Jill, you can't beat exam questions. The more you do of them, the better understanding you will get of how to answer the questions. So a good way to revise is to look at previous exam papers and have a try at them. Yeah. And you will learn on that, and you'll get to know. Yeah. So I mean, you'll do the exam question. Pehli wari ta jida, if it's a 60-minute exam, chal 60 minute ta jna tha to hoya 1.5 घंटा lag gaya. You get your head around it. Ek wari karke, mark schemes are published as well. I mean, for our pupils, we've given them past exam papers and mark schemes as well. So it's a bit of AFL. Na de apne aap unna ne kadna apne aap hi mark karke unna ne kehna wal aaj section to mere chal main theek hai, but do you know what, I didn't get good marks our section te eh main hun wapas jaake main hune fer padna hai area, and then come back, do another exam paper, come back, do another exam paper. And what you will see progress is that pehli wari ta chal 40% aaye, next time 45 50, hopefully you see them getting better and better and better. Right. Pav, thank you for the exam tips. Honestly, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, but let's go to a break. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। And kids probably sitting at home thinking, well, why do our parents push me so much towards education? Well, there's a reason for it. The first thing you should do is maybe sit down with your parents and ask them, well, Dad, how has your life been for you? Mum, how was your life for you? How was it for Granddad? And once you tell you how hard it was, then perhaps you'll appreciate why they don't want you to go through the hardships that they go through. Pav Sadinola, you are, and she's a teacher, and we're talking about exams, and we're talking about becoming a teacher, and government will teach you the lawyer, and how everyone should do B.Eds, and you get money for getting trained as well, and kidney vadiya government, and it's a good career path to do. Pav, एक और चीज़ है, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਈਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ, tuition, and we don't call it tuition like it should be called, we call it tuition. So how do you pick the right tutor, and how do you know ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, or is it just a waste of time and money? Tell us about tuitions. Well, typically, ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ I'm not saying majority, most of them would say ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ 10 ਪਾਉਂਡ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਊਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੇਵੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ। But what I think is really frustrating as a teacher, ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ pupil class ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ they've been to a tutor and you think, oh okay, ਤੈਨੂੰ tutor ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, and you would never think that they've had tuition.
ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਪੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਟਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਮੈਥਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਸੋ ਵਾਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ that is your specialism there is a crossover ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹਨਾ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ then ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ I'm not making an honest living here I'm really conning them out it's a bit like someone coming to me and saying ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇ ਹੋਲਡ ਔਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਫੂਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਾਟ ਆਮ ਡੂਇੰਗ because I'm taking them for a ride. So you're right, I suppose that teacher ਦੇ ਵੀ specialism ਹੁੰਦੇ ਆ specialisms ਹੁੰਦੇ ਆ and I think ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਪੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾ ਕਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਟਸ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ and that's the worst thing that you see ਹਨਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਣੇ 10 ਪਾਉਂਡ 15 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਲਈ ਜਾਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ and they have no qualification in teaching whatsoever ਹਨਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਤੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਆਏ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਵਨ ਰੀਅਲੀ ਕਸੂਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਟਿਊਟਰ ਲੱਭਿਆ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਪਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ you have to kind of think right okay ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਜਾਓਗੇ okay ਸਾਡੀ in a classroom at a school ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ and there's a certain degree of help ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਏਰੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਿਊਟਰ ਹੀ ਲਾਉਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ at the end of the day ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ D ਆਇਆ ਕਾਤੇ ਆਇਆ at the end of the day it could be a whole host of reasons ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਾਤੇ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ you got to home in ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫਿਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਸਟ ਆ is it fractional distillation is it calculations what area are they struggling in and to be quite honest ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਹਨਾ so when you're choosing tutors you need to be very very careful because at the end of the day ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 10 ਪਾਉਂਡ ਘੰਟੇ ਦੇ 20 ਪਾਉਂਡ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਲਵਾ ਦਵਾਂ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਦੀਆਂ ਹਨਾ and and you can go around and brag amongst your friends and say ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਆ ਤਾਂ 10 ਪਾਉਂਡ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈਂਦਾ but then what are you getting at the end of it you're not really getting much of it at the end and then you've only got yourself to blame ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨਾ at the end of the day so basically ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ tutors ਵਿੱਚ ਕੀ problems are that you see in the tuition field what areas have you identified that it's not being done correctly or is it being well I just think the fact it's unqualified and unqualified ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ that's it but don't you have to be qualified to be a tutor no you don't have to be qualified so the government haven't regulated this no they've not regulated tutoring at all okay. at the end of the day anyone can say my tutor university students ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਟਰ ਆ wow hana je tusi koi school kholo ja you actually go under the proper channels then you may well have to have an Ofsted inspection or Ofsted improved but je tusi oda ja ke gharan de vich tuition karni hai 1-to-1 ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ you could be a university student ਮਾਰੇ ਜੀ ਚੱਲ maths ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ that's it and I suppose you might not be teaching them the syllabus and no that's just it that's where the teacher expertise comes in you are teaching them to the specification there's loads of exam boards out there GCSE you got AQA OCR EdXL there's loads and then there's different specifications within the exam boards as well so you've got to actually teach the correct thing to the correct specification and have the ability to assess the people to know that they're making progress at the end of the day ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 10 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਸਟਿਲ D ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਵਧੀਆ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਆ
Well, you know, at the end of the day, it is word of mouth. It is, you know, reputation, word of mouth. Hey, Gaia. You know, I've done tutoring myself as well, and you know, it is word of mouth. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ. And that, unfortunately, that's the only way you're really going. There's no governing body as such. You know, that's good. You know, the ranking or rating or ranking or none of it at all. And, you know, and because I see this problem, you know, tutor on the which, and it's highly frustrating, as we sort of, you know, we're going to possibly look into, you know, opening up a tutoring business. We are doing it properly. You know, the pupils are coming in, we are assessing the pupils, you are teaching them to a specification, they are making progress. And ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ you know ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ they're giving you their hard earned money ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ it's not cheap ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 60-70 ਪਾਉਂਡ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 30 ਪਾਉਂਡ ਲਾਉਣੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ it's a lot of money. It is a lot of money ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ you know ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ guilty you know the ਬੱਚਾ progress nahi karuga you know so you know at the end of the day when you're looking into you know like ourselves we're looking into setting up a tutoring business we're looking at you know you know we'll have the pupils come in you know we'll give them some sort of an assessment ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ assessment ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ feedback ਦੋਗੇ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ responsibility ਲਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ oh you know we'll take your money and you know ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ but then at the same time ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ honest ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਮਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ look ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਨੂੰ perhaps they're not you know it's not a nice thing for a parent to accept that their child may not be capable of being a doctor you know ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ but sometimes as parents we have to accept that you know and whereas a tutor will help you know a pupil you know as much as they possibly can but it's within realistic terms you know I mean you did mention this earlier from what you're saying though there still is this stereotype that Asians have mapped out careers for parents you know and that still even from your galla today it still seems to exist I mean it still seems like and that's maybe a problem for us our community ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ and as a result ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਆ ਹੈਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਵ ਟੀਚਰ ਬਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਏ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹਰਜਾਪ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਯੂ نو ਸਾਡਾ ਮਨਪਿੰਦਰ ਬਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਜਰੀ ਆ ਜਾਂ ਯੂ نو ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਆ no one looks at them and at the end you know no one looks at them and says well hold on this was done and it didn't work out for that kid and it's a shame and there's no backup plan and कोई backup plan नहीं है no it is difficult है ना but at the end of the day it is hard है ना अपने I think it's very important अपने है ना माँ पे बैठ के अपने बच्चे ना that you've got to listen and like even during the exam time जे तुसी if you want the best out of your child तुसी बैठ के उदी सुनो you know at the end of the day you know how's your revision going is it going okay take time out you know ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਸੀਂ breakfast ਖਾ ਲਿਆ lunch ਖਾ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ time ਖਾ ਲਿਆ you know ਤੁਸੀਂ break ਕਰੋ you know ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ you know come sit down have a cup of tea you know let's have a bit of a chat ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ you know they're locked upstairs in the bedroom all day don't come back downstairs and you know I think that's not a healthy parent child relationship I think you've got to have a healthy parent-child relationship where you're listening to them. Yeah, you've said that. मैंने कल चित्ते आ गई कि मैं पंजाबी A level पढ़ता सी, and we had to read books in Punjabi, and you know, a few days from the exam, and मैं बुक पढ़ी नहीं. So you know, my dad, what he did literally, he said to my mum, "रंस करे, हम रूम च बाहर, हम जब तक बाहर नहीं आंदा, जब तक बुक नहीं पढ़ना, जब चाह पानी मंगूगा फिर दे जाएं." But you know, made me sit there, but it worked because I did that, and I came out and I knew then the books, you know, and perhaps if he hadn't have kicked my backside, then perhaps I would have been a bit dilla. So I suppose that was a time when kids were afraid of their parents, and that fear later turns into respect. Nowadays, I see it. The same sort of fear as it now. It's a different style. I mean, kids shouldn't be afraid of their parents. Per se, I mean, there should be a healthy understanding and a relationship, like you said.
I don't think these days it's very different to when you and me grew up, Rajab. You know, at the end of the day, we actually feared and respected our parents, and you know, hence still do. Yeah, we do. We do. Well, I do. It's still there, yeah. No. You know, my mum will quite easily give me a backhand any day. Yes. But you know, at the end, japa sochiye, these days kids are very, very about you can't do this to me. I have rights. You know, जब मारा जब ਤੁਹਾਡਾ fault ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ I mean, I've never said that to any of my pupils, but you do hear them, you know, some... Is it because kids are more advanced nowadays and they're more knowledgeable and aware? It's about my rights. They have rights, you know, therefore, you know, they're human beings. They're just a bit more clever than perhaps what we were. Yeah, of course, yeah. Social services no phone card dana je cherkya, you know, at the end of the day when we used to get hit or chappal or jutti or a bail now, we never used to think anything of it. But ajkal, you know, it's a very different caliber of child. To hit your children, I mean, but I think the children have got to understand that equally, you know, that the parents why they're doing this for. So ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰਡ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁੱਤ this is how I grew up, this was my life, I didn't have iPads and all that, you know, we didn't have an education, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਹੋ ਆ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ that's all they have done and they fed their families and they don't want their kids to have a life like that. I mean, I totally understand, you know, at the end of the day, you know, our parents came to this country with a few pounds in the back pocket and, you know, literally they got us to this point. And, you know, I think for myself, my aspirations for myself and my kids would be to better themselves, you know, because we're starting off on a better platform in comparison to what, say, our parents did or what I did. But, you know, but fair we, you know, aapa sochde aapa kei var too much pressure apne bachchiyan de utte aapa paune hai na, and that can kind of go against us. Rebel but this is where it's important, you know, where we've got family friends who have got success, you know, are successful and their kids are successful. When I've looked at them over the years, it's because they've got such a fantastic relationship with their kids. You know, it's all about communicating. It is. It's very, very important. ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ time ਨਹੀਂ invest ਕਰੋਗੇ, then what are we expecting from them at the end of the day? And to explain, okay, this is why I'm saying this to you. It is explain. I'm the boss of the house. And you will do this. I mean, in a classroom, it doesn't work like that for me, does it? You know, I can't just turn around to a pupil and say, you are going to do this, and that's it, and that's the end of it. Why? You will. Why? I don't have to do that for me. You're not my mum. Why? Who are you? And, you know, it's how you say things and how you explain things, you can actually get a better result. And I think, you know, at the end of the day, ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੋ, you know, and just a little few things, you know, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ time ਦੇਈਏ, attention ਦੇਈਏ, you know, not like my dramas on Zee Punjab or whatever, ਮੈਂ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, or, you know, you just jump on the iPad or ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, you can't neglect your child and then expect them to kind of, you know, work wonders for you. It's a two-way thing, and you've got to invest time in them, and they will, you know, you reap the rewards for it afterwards. Pav, thank you. Good to see you, and thank you for telling us all about education and in exam time as well. It must be hectic for you, and on a bank holiday. So, and you're not getting double pay for this. No. But chalo, thank you. Good to see you. Hopefully, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਓ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥਸ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਰ ਬਣਾਓ। And if anyone's looking for a career, and you could do a lot worse than teaching, because you get a lot of help from the government, and the government needs teachers at the moment. So thank you very much, Pav. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ Friday, जो फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ Monday ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।